Hello everyone, and now you can see something round and round with some হচ্ছে আপনার flow chart এর মতো কিছু দেওয়া, not like a flow chart, it's like giving some explanations or descriptions about something. So today I'm going to talk about the IELTS speaking marking criteria. যে আপনার এক্সামিনার্সরা কিভাবে তাদের মার্কিং গুলো করে থাকে and which basis. Let's find out. So they will cover 4 topics. First one, or you can say that lexical resource. I'm not going to say this is first one. I'm going to just say the 4 topics. Lexical resource, that means vocabulary or the choice of words. আচ্ছা, lexical কথা আমি vocabulary বলে হচ্ছে এটাকে সংক্ষেপ করে দিব না, কারণ হচ্ছে vocabulary কথাটার মানে হচ্ছে 1 or 2 words. But lexical মানে হচ্ছে there will be 2 to 3 words, there can be phrases, there can be collocations, there can be chunks, ready-made chunks and all. ঠিক আছে, যে কিছু group of words নিয়ে lexical resource. Then fluency and coherence. Fluency, sometimes we feel we have a misconception about that fluency means speedy talk. But fluency সাথে speedy talk এর কোনো সম্পর্ক নাই. Fluency means when you speak to someone without hesitations, without giving so many pauses in your sentence, you are continuing with your speaking or whatever you are saying, you are continuing with it. That's called fluency. And coherence means হচ্ছে আপনি যা বলছেন, it's into the topic, not against it. আবার হচ্ছে কথাগুলোকে যে বলছেন সামঞ্জস্য রেখে কথাগুলো বলছেন। Then pronunciation. ওকে, প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা যখন মাথায় আসে তখনই ফার্স্ট অফ অল আসে যে আমেরিকান বলবো নাকি ব্রিটিশ বলবো। No, you can talk in any accent, but the thing is that the sound should be clear enough. The sound should be clear enough যে যেটা উচ্চারণ করছেন স্পষ্ট হতে হবে। হ্যাঁ, কিছু কিছু আমরা জানি যে আমাদের 44 ফোনিক সাউন্ডস আছে, সো মেক শিওর যে আপনি ওই ফোনিক সাউন্ডস গুলো জানছেন এবং আপনার উচ্চারণগুলোকে you can go for a more better option or in a appropriate way of saying something or telling the words. Just you need to be clear, your phonic sounds should be good, and it can be in any accent. Then grammar, yes, when we talk about speaking, we say that yes, more grammar is not so much necessary, but the thing is that we can't skip skip the grammar, because whenever you are going to make a sentence, you need to follow a structure, you need to go for a pattern for just saying it, I mean for decorating a sentence. আপনি group of words কে সাজাবেন, obviously it's gonna go for a structure. So this চারটা thing হচ্ছে আপনার কনসিডারেশনে রাখতে হবে when you are going for your speaking module for IELTS.